Welcome to yet another live session presented by Tiju's Academy. So let's just wait for a couple of minutes so that our viewers can join with us. So a very warm good evening to everyone those who are joining with us to yet another OET Writing live session presented by Tiju's Academy, and this is Ishwarya here. Hi Bernie, good evening and welcome. Welcome to the session. Hi Surya, good evening everyone. Yes. So let the others also join us. Okay, so as you people can see, today's topic of discussion is continuation of our previous week live session, that is OET Writingil treatment plan എങ്ങനെ എഴുതാം, in what all ways that we can talk about or write about the treatment summary in an OET writing letters body paragraph. ഒരു OET writingൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമ്മറി എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ലൈഫ് പോയത്. സോ ആ സെയിം കാര്യത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് എന്ന് പറയുക. യെസ് ബർണി, സൂര്യ, ജയ്, മീ, സിമി വർഗീസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സിമി, അംപ്ലി ജോസ്, good evening. Anjali, hi Anjali, good afternoon to you since you're there in Riyadh. Okay. All right, so those who are watching this particular session for the very first time, I request you people to watch our previous week live as well, because ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് വേർ വി സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഗിൻ. ഹായ് നിഷ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഓക്കെ. So, as we discussed earlier, hi Jomo, good evening and welcome to the session. So, when it comes to the treatment summary that we are providing to the patient ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന treatment summary അനുസരിച്ച്, so the treatment can be classified into 3 മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, മെഡിക്കലി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ആൻഡ് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദർ വോണ്ട് ബി the OET is not classifying these data in such a manner. We are actually categorize this management into 3 types for your better understanding. നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, for your better understanding വേണ്ടി, we are classified the treatment summary or the management plan into 3 types, that is surgical management, medical management and physical management. Hi Relin, you are going to have your exam on this coming Saturday, so all the very best. We wish you good luck for your upcoming exam, and yes, we are glad that you're watching with us this live, so I hope this will help you some way when you're writing your OET real exam. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാം. ഹി അണ്ടർവെൻ ദ സർജറി, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ, ഗോ ഫോർ പ്രൊസീജിയർ. ഹി ഹാഡ് ദ സർജറി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. ദ സർജറി വാസ് പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൊസീജിയർ വാസ് പെർഫോം ഫോർ ഹിം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. സോ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ സർജറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് are the ways that you can construct the sentence. നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വഴികളാണ് ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഹായ് ഷീബ, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. Then we discussed about the medical management. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്താ, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർബ്സ് ആണ്. കമൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അഡ്മിനിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം, പ്രിസ്ക്രൈബ് യൂസ് ചെയ്യാം, മാനേജ് യൂസ് ചെയ്യാം, ട്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വേർബ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർബ്സുകളാണ്. ആൻഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ് ദ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസിങ് ദീസ് വേർബ്സ്. ഈ വേർബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. So those who haven't watched that, I'm requesting you people once again, please watch the previous live, the last week ഇതിൻ്റെ part A ഒന്ന് കാണുക. So this is the continuation of part 2. So hi Rajisha, good evening, welcome to the session. Okay, so നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് these were the examples that we constructed. She was commenced on April. So commenced യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. She was commenced on April, 150 mg daily. So മെഡിസിൻ്റെ പേര്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോസ്,
then we have to go for the frequency. This is how we are supposed to construct this and write the name of the medicine. മെഡിസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റാമിപ്രിൽ കോമ 150 mg ഡെയിലി. മെഡിസിൻ്റെ പേര് കോമ ഡോസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരണം? ഡെയിലി വേണം. മാം, ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ ലെസ് കോണ്ടൻറ്റ് കേസ് നോട്ട് ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ 180 വേർഡ്സ്? ലെസ് ദാൻ 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് സേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 180 ഒരു 175 വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. പക്ഷേ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറച്ച് വേർഡ് കൗണ്ട് കുറച്ച് ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഡെവലപ്പ് ദ സെൻറ്റൻസസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫിസിയോതെറാപ്പി വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഹിം ബൈ ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ എന്താണ്? വേർഡ് കൗണ്ട് കൂടും. സോ നമ്മൾ സെമി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേർഡ് കൗണ്ട് കൂട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 180 എത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സൂര്യ, ഹായ് ഷിജി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ്? അഡ്മിനിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഷീ വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് IV പാരസെറ്റമോൾ. ഷീ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ. She was managed with laxatives. She was treated with aspirin. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഷീ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ എന്ന് പറയാം. റാമിപ്രിൽ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഫോർ ഹെർ എന്ന് പറയാം. ഷീ വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് IV പാരസെറ്റമോൾ പറയാം. IV പാരസെറ്റമോൾ വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ ഹെർ എന്ന് പറയാം. ഷീ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ പറയാം. മെറ്റ്ഫോമിൻ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ഹെർ പറയാം. ഷീ വാസ് മാനേജ്ഡ് വിത്ത് ലാക്സേറ്റീവ്സ് പറയാം. ബട്ട് ലാക്സേറ്റീവ്സ് വാസ് മാനേജ് വിൽ നോട്ട് ബി റൈറ്റിംഗ്. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് 3 verbs യൂസ് ചെയ്ത് we can construct sentences in both direction. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മാനേജ്ഡ് വിത്ത് ലാക്സേറ്റീവ്സ്, ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആസ്പിറിൻ, വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ വേ. ഈ രണ്ട് രീതിയിലേ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. സോ ദ ടിപ്പ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? സെൻറ്റൻസിനെ തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റില്ല. വി വോണ്ട് ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഷീ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ. മെറ്റ്ഫോമിൻ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ഹെർ. ബോത്ത് വേ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ഷീ വാസ് മാനേജ്ഡ് വിത്ത് ലാക്സേറ്റീവ്സ് വാസ് മാനേജ് പറയില്ല. വി വോണ്ട് ബി സെയിങ് ദാറ്റ്. ഷീ വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആസ്പിറിൻ വാസ് ട്രീറ്റഡ്, വോണ്ട് ബി സെയിങ് ദാറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? Yes, hi Mary, good evening. Alfonsa, good evening everyone. So is it clear so far, guys? Shall I continue? Yes, thank you Amy. All right. So then the first part കാണാനായിട്ട് again and I'm requesting you people so that you people get a continuation. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുക. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഷീ ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ. She has been commenced on Ramipril 150 mg. So instead of was commenced, we are using has been commenced. So when we are using has been commenced ennu paranjal, that is when there is a continuation of the medicine continuation ullappo nammal endu ezhudanam? She has been commenced on Ramipril instead of she was commenced. If it is in the case note, it is simply mentioned that we provided Ramipril. Appo endu ezhudanam? She was commenced on. But if it is mentioned as there is a continuation of Ramipril, then she has been commenced on Ramipril. As she was commenced on aspirin. Aspirin was commenced for her. Yes, Anju, that is perfect. Rajisha, continuation of medicine. Yes, when there is a continuation of medicine, instead of was, we have to use has been. Okay. Hi Ladak, Dilip, Raisa, good evening and welcome to the session. And just small, I hope it is. Yes, Aaron, she has been commenced on Ramipril, which needs to be continued. No, that's the continuation of the sentence, so we don't need to use which over there. Okay. All right. Okay. Now
we are going to learn the nuances or the differences in that we are supposed to make in these sentence. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വാസ് കമൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹാസ് ബീൻ കമൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മെഡിസിൻ്റെ ഓർഡർ പറഞ്ഞിരുന്നു. നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ, പുട്ട് എ കോമ, dose of the medicine and the frequency. Name of the medicine, comma, dosage and frequency. This should be the order that we are supposed to write the medicine. Medicine എഴുതേണ്ട ഓർഡറിനാണ്. നെയിം ആദ്യം വേണം, അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ, then dose, then frequency. If dose is missing, എന്ത് ചെയ്യാം? Go for the frequency. If frequency is missing, then go with the dose. So എന്ത് മിസ്സിംഗ് ആണോ ഉള്ളത് വെച്ച് എഴുതുക. That is we have to follow. Is it clear so far? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Shall I continue? Yes, good evening everyone and welcome. Hi Risia, good evening. Okay. Yes, very good. Thank you so much for your response. All right. Now, she was commenced on Ramipril 150 mg daily. What if the patient is having two medicines? രണ്ട് medicines ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? So how we can write it as she was commenced on Ramipril 150 mg daily, then go for and metformin. So രണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഷീ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ, 150 mg ഡെയിലി ആൻഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ, 100 mg or 500 mg twice a day. സോ മെറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കാര്യവും എഴുതുക. സോ ഷീ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ ആൻഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഷീ വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് IV പാരസെറ്റമോൾ ആൻഡ് അനൽജസിക്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? രണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് അനൽജസിക്സ് എന്ന് എഴുതുക. She was prescribed metformin and Ramipril. So if there is two medicines, simply you can write it by using and. Okay, I hope it is clear. Okay, Rajisha Robert, I have seen your question. Since I'm dealing with this treatment summary plan, let me complete this particular topic first. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകില്ലയോ, അതുകൊണ്ടാണ്. So but I have noticed your question. So what I'll be doing, please send me the questions that you need clarification in the comment box. Questions എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, comment boxൽ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക. What all area that you are confused about. Definitely I'll be noting all the questions. And on this coming Thursday, I'll be coming up with the exam live. ഈ കമ്മിങ് വരുന്ന തേഴ്സ്ഡേ ഞാൻ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? എക്സാം ലൈവ് നമ്മൾ എയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് റൈറ്റ് ബിഫോർ ദി എക്സാം ഉള്ള ലൈവ് നമ്മൾ ഈ തേഴ്സ്ഡേ വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? രജിഷയുടെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അതിനകത്ത് ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ടുഡേയിലത്തെ ടോപ്പിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് ഷാൽ ഐ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ അതർ വ്യൂവേഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ? Will that be okay? Raylene, maximum extra para pattum ma'am, 3 to 5 ആണോ? If we exceed more than 5, any problem? Maximum 5 paragraph ആണ് Raylene സാധാരണ വരാറ്. മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതൽ അവർ തരില്ല. Because if there is more number of paragraph, which means അതിനകത്ത് എന്താണ്, obviously our word count will exceed too much, so they won't be giving too much of data. So up to the maximum 5 paragraph ഒക്കെ വരാറുള്ളൂ. So Rajisha, thank you so much Rajisha for your understanding, but please let me know all your doubts in the comment box. ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and I'll be summarizing all those things and we'll be discussing in our exam live session. Well, okay, thank you. Okay, സോ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഷീ വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ റാമിപ്രിൽ. സോ രണ്ട് മെഡിസിൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? IV പാരസെറ്റമോൾ ആൻഡ് റാമിപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ലൈവ് വി ടോൾ ദാറ്റ് ഷീ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നും പറയാം, മെറ്റ്ഫോമിൻ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ഹർ എന്നും പറയാം. സോ ഷീ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് റാമിപ്രിൽ എന്നും പറയാം, മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് Ramipril, here it should be where prescribed. So I hope you people got the difference.
So earlier it was only a single medicine, so that's why she was prescribed metformin. And the ulta version or the reverse version was metformin was prescribed for her. But if there is more than one medicine, first option എങ്ങനെ എഴുതാം? She was prescribed metformin and ramipril. And if there is more than one medicine, metformin and ramipril, it's not prescribed, it should be where prescribed. ഇതെന്താണ്? Was prescribed ആയിരിക്കില്ല, it should be where prescribed if there is more than one medicine. I hope you got the point. Is it clear? Okay, and the last option, so was treated എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താക്കും? Were treated ആക്കും if there is more than one medicine. And if we are starting with the medicine, she was എന്ന് start ചെയ്താൽ obviously every time if we are starting the sentence with she or he, obviously there will be will be there. Was മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് റാമിപ്രിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെഡിസിൻ്റെ പേരുകൾ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് that will goes as were prescribed. So in all the scenario it will be were managed, were treated, were administered, were commenced എന്ന് വരും. I hope you got this point. Okay. Now in the last option, look at the last option. She has been commenced on ramipril. And the reverse version, how we can write it in another way? Ramipril has been commenced for her. She has been commenced on ramipril is also possible. Ramipril has been commenced for her is also possible. Now, what if there is more than one medicine? So here it can be written as she has been commenced on ramipril and metformin. And if we are writing it in a reverse manner, metformin and ramipril have been commenced. Metformin and ramipril have been commenced. Metformin and ramipril have been commenced. Is that clear? She has been commenced on is fine. She has been commenced on ramipril and metformin. But we are writing it in the other way. Metformin and ramipril have been commenced. If it is metformin or a single medicine, it is has been commenced. I hope you people got the difference. So നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I hope it is clear. Shall I continue with the next area? Okay. So was commenced എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം? Were commenced എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം? Has been commenced and have been commenced എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം? All the situations has been discussed so far. Okay. And I also mentioned the order in which we can write the name of the medicine. Ramipril, 150 mg daily. She commenced physiotherapy, Anju. There is no has commenced. She commenced physiotherapy. Okay. Now another example. She was administered IV paracetamol. The same thing can be written as she was administered paracetamol intravenously. So paracetamol, IV paracetamol can also be written. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? She was administered paracetamol intravenously എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. IV ആണെങ്കിൽ intravenously പറയാം. Subcutaneously പറയാം. Intramuscularly പറയാം. IM, SC. IM ഉണ്ട്, SC ഉണ്ട്, IV ഉണ്ട്. IV is intravenously, SC is subcutaneously, IM is intramuscularly. Olivia, oh my god, Olivia, good evening and welcome to your session. You are still in train and that's so sweet of you, and I really appreciate the effort that you are putting. If there is no network, you don't need to worry, because our recording sessions will be available here, so you can watch it whenever the network comes. Okay, so anyway, thank you so much for turning up in the session. Okay. So I hope this point is also clear. Intravenously can be written, subcutaneously can be written, and intramuscularly can be written. That is IM, SC and IV. So both the three formulas are okay. Hi Deepa, good evening and welcome.
സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഹാസ് ബീൻ, ഹാവ് ബീൻ, വാസ് കമൻസ്ഡ്, വെയർ കമൻസ്ഡ്, വെൻ ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ മെഡിസിൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് സോ ഫാർ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് 2 മെഡിസിൻ, 2 മെഡിസിൻ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ വെൻ ദർ ഇസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് or list down when there is more number of medicines for the patient. That is, she was treated. She was treated with the very first medicine. She was treated with the very first medicine, that is paracetamol, 100 mg daily. And the second medicine, how we have to list the second medicine? By using a semicolon. Second medicine നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഒരു semicolon വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. Continued for 1 month. Yes, Ravin, that is possible. So she was treated with paracetamol, 100 mg daily. Second medicine connect ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? Use a semicolon. And Ramipril, 150 mg daily. Next medicine, aspirin, 100 mg. And the last one നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? Using and metformin. I hope it is clear. So what we have to use, when there is more number of medicine, how we have to write? She was treated with paracetamol, 100 mg daily. That is the first medicine. Then connect the second medicine using the semicolon. എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം? സെമിക്കോളൻ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം. റാമിപ്രിൽ, 150 mg daily. ആൻഡ് അടുത്തതും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെമിക്കോളൻ. Okay, and the last medicine can be connected using and. Last medicine എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? And ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. I hope it is clear. So she was administered. Yes, exactly. Very good, Ansi. So this is how we can write when there is more number of medicines. And use the verb accordingly ഉപയോഗിക്കുക. Treat, verb, prescribe, comments, ഏത് verb വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay. And if you are writing these in a reverse manner, list the medicines first. Paracetamol, Ramipril, aspirin, metformin, അതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസിങ് സെമിക്കോളൻ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറയണം? Where commenced for her. Where commenced for her if you are writing in the opposite order. She was treated പറയാം, she was commenced പറയാം, paracetamol was commenced പറയാം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതലായാൽ was commenced മാറി എന്താവും? Where commenced for her. If you are starting the sentence with a she or he, there will always be was. I hope it is clear. Medical management in the ear aspect clear aanu vicharikunu. And I'm moving on with the next important topic, that is blood transfusion. So medical management il varuna veroru aspect aanu endonu parayunnathu blood transfusion. So how we can write when there is blood transfusion? So she was transfused. How we can write about blood transfusion? She was transfused 5 units of packed RBC. So either you can write it as she was transfused 5 units of packed RBC, or 5 units of packed RBC were transfused for her. So she was transfused 5 units of packed RBC red blood cells, or 5 units of packed red blood cells were transfused for her. I hope this is clear. Transfusion part നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? Okay. So she was transfused 2 units of WBC and vice versa. രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാവുന്നതാണ്. I hope it is clear. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സുകൾ പറഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേർബ്സ് പറഞ്ഞു. സോ ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി സെൻറ്റൻസസ് using these verbs.
when there is single medicine, when there is multiple medicine, when there are a lot of medicines എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then the last element was regarding the blood transfusion. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. She was transfused 5 units of packed red blood cells പറയാം, 5 units of packed red blood cells were transfused for her പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, okay, all right, now move on to the next session. Now let's get into the next point. അടുത്ത നമ്മളുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is regarding the physical management. സോ നമ്മൾ സർജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു. How we can talk about the physical aspects. Please tell the another example for the same about blood transfusion. Is that for blood transfusion, Amy? Are you talking about the blood transfusion part? She was transfused 5 units of packed red blood cells, or she was transfused 3 units of packed red blood cells. So അതെങ്ങനെ പറയാം? ഇതിൻ്റെ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ, this is how you 5 units of packed RBC were transfused for her. This is how we can write the other way. Okay, both ways correct. Both ways are correct. Like both ways are correct. So she was transfused parayam. 5 units of packed RBC were transfused parayam. Okay. So this is about the blood transfusion. ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Earlier we mentioned about the surgery. Now we are going to start with the physical management. Surgery complete ചെയ്തു, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി physical management. So physical management എന്ന് why we title that particular area and ചോദിച്ചാൽ that is something that related to the therapies. For example, if a patient is provided with the physiotherapy. So how we can write about physiotherapy? That is something about the physical management aspects. So we can write about physiotherapy as she commenced physiotherapy. So always keep it in your mind, if it is therapies like physiotherapy, speech therapy or hydrotherapy, we will be writing it as she commenced. We are not using she was commenced there. So she commenced physiotherapy, or yes, very good Ansi, very good, that's completely fine. Yes, Olivia, that is also fine. So she commenced physiotherapy, or therapies parayilla, physiotherapy, or physiotherapy was commenced for her. So she commenced physiotherapy was commenced for her. In both way we can write about physiotherapy. She commenced physiotherapy parayam, or physiotherapy was commenced for her parayam. Hi Benita, welcome to the session. Okay. And if it is hydrotherapy, replace it with hydrotherapy. If it is speech therapy, replace it with speech therapy. Sunny Wayne, actually physiotherapy was initiated for her will not be suggested by the OET. OET is not suggesting the verb initiated. OET എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So better to start with commence, or physiotherapy was commenced. This is one way you can write. Or otherwise you can say she was provided with physiotherapy. She was provided with physiotherapy, or yes, provided can be written, yes, can be right. You can write provided. She was provided with physiotherapy. Physiotherapy was provided for him. Both are fine. She was provided with physiotherapy. Physiotherapy was provided for him. Provided for her.
Started is fine, but better to go for commenced or provided. Okay, I hope this is clear. So this is how we can mention about the therapies. So therapies എന്തു വന്നാലും എന്തുപയോഗിക്കുക? She commenced physiotherapy അല്ലെങ്കിൽ hydrotherapy. Physiotherapy was commenced എന്ന് പറയുക. She was provided with physiotherapy or physiotherapy was provided for her എന്നും പറയുക. And if there is continuation ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക? Was commencedന് പകരം physiotherapy has been commenced എന്ന് പറയുക. She has been provided with physiotherapy എന്ന് പറയുക, or physiotherapy has been provided for him എന്ന് പറയുക. Continuation, if there is continuation, use has been instead of was, and if there is no continuation, simply provided, then go with was. I hope it is clear. So therapies ഇങ്ങനെ construct ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now there are 3 more things that you need to be careful. That is, introduce support groups. So the physical management in an example ആയിട്ട് വരുന്നത്, for example, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും? സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വരും. സോ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബ് എന്താണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓവർ ദെയർ, വി ഓൺലി നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. The rest of the activity will be taken by the support group. So നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുക. സോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് link can be used, liaise can be used. So please introduce him to support group, or he was introduced to support groups. Please link him to support groups. Please liaise him to support group എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ലിങ്ക് ആൻഡ് ലയസ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്സസൈസ്, what verb we have to use? Encourage. ഏത് verb-ആണ് എക്സസൈസിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? Encourage. If it is exercise, you have to encourage the patient. Kindly encourage the patient. Kindly encourage him to perform exercise. And if it is any kind of activity, that is engage. We can engage the patient in activities. So these all things comes under physical management. So physical managementil നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും? സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സോ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സസൈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, വി നീഡ് ടു എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് സം സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ എനി അതർ ആക്ടിവിറ്റി, വി ഹാവ് ടു എൻഗേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. We have to engage the patient in activities, encourage the patient to perform exercise, and introduce the patient to support group. So we only need to be careful about the verb that we have to use with these things. ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേർബുകളെ പറ്റി എന്തായിരിക്കണം? കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറാപ്പീസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, if there is a continuation, it's better to write it in the discharge plan. But if your discharge plan is too lengthy, you can write it in the body paragraph itself. Continue ചെയ്യണമെങ്കിൽ has been commenced പറയാം. Yes, exactly. Encourage him in physical activity പറയില്ല രാജി. Engage him in physical activity. Engage, ENGAGE. Encourage in exercise. Encourage to perform physical exercise. Engage in activities. I hope you got the difference. Okay, so that was the main topic that we were planning to take in this particular session. So in our previous live, we dealt with the surgical management elements. In this particular live, we dealt with the medical management in a cardio. നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹായ് സൂര്യ, ഓക്കെ മാം, പ്രൊവൈഡഡിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് പ്രപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ? പാസീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ
സംടൈംസ് ഷീ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി എന്ന് കാണാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഷീ വാസ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക. യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഷീ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി. സോ പ്രൊവൈഡഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് wound dressing or wound management, or she was provided with wheelie walker. സോ അവിടെ കൊടുത്ത ആ ഒരു വീലി വോക്കറിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊവൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർബ് പ്രൊവൈഡഡ്, അവിടെ എന്ത് വേണം? അതിന് എൻകറേജ് ഹിം ടു ഡു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെയാണ്, അവിടെ വിത്ത് വേണം. ക്ലിയർ ആണോ സൂര്യ? സോ ഷീ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓവർ ദർ. സോ ഷീ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ വീലി വോക്കർ. So after the word provided, we are mentioning about the name of the substance that we are providing. She was provided with a wheelie walker, right? So I wanted to name varumbo avade endu varum? With varum. I hope you got the point, Surya. Okay guys, so that was the end of our today's session. So we dealt with the treatment summary, in what all ways that we can mention about treatment summary in the body paragraph of an OET letter എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 2 ലൈവുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലൈവ് പറഞ്ഞു, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സിനെയും പറഞ്ഞു. സോ പ്രയോറിറ്റി വിൽ ഗോ വിത്ത് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആഫ്റ്റർ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ഗോ വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി സെൻറ്റൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ that is the end of our topic. And as I mentioned earlier, we are having an exam dedicated live on this coming Thursday. So please do come and watch this live, and you can ask the questions, doubts, or everything related to the writing in that particular live. Okay, so we'll be meeting very soon on Thursday. Thank you so much everyone. Thank you.